Assalamu alaikum, dear students. Hope that you all are doing well. Our lesson for today is going to be grammar practice, page 45. And today we are going to do some sentences and change them into reported speech. عنا كتير جمل رح ناخد عينة من الجمل المتشابهة اللي بيكون التطبيق عليها مثل بعضه حتى ما يكون في عندكم لود عالي بكتابة الجمل وحلها على الكتاب. رح نعمل جزء منها في الستودنتس بوك وجزء منها في الورك بوك وننتبه على التغييرات اللي بتصير على كل جملة لما بنيجي بننقلها لريبورتد سبيتش. كمان شغلة تانية مهمة وضرورية بدي اياكم تعملوها يا تاسع الله يرضى عليكم. الجمل اللي منحلها ننقلها على الكتاب وبنفس الوقت انا رح ابعت لكم كمان عينة من الموديل انسرز تاعت بعض الجمل. في التدريب الأول اللي موجود عنا زي ما احنا شايفين عنا many sentences that we need to change into reported speech. ناخد the first one. Andrew said clean the blue bike. طبعا بما انه between هون عندي أنا quotations معناته هذا عندي الكلام أنا بدي أعمله reported speech كلام منقول. لاحظوا الجملة لما تغيرت هم حاطين لنا احنا ايش الفعل اللي بدنا نغير إله اللي هي هون عندي أنا told. So Andrew told me to clean the blue bike. So أنا عندي هون بما إنه عندي imperative sentence اللي هي جملة أمر نحن هون بنحط after the object to clean the blue bike بضل الفعل بحالة infinitive verb. عندي the second one. Jessica said write a text message. طبعا هون نفس الاشي عندي imperative sentence نفس الطريقة اللي في the first sentence we have to change. Jessica told me to write a text message. Nelly said help Peter's sister. Nelly told me to help Peter's sister. لاحظوا كلياتهم عبارة عن imperative sentences. ناخد this one. Anna said open the window. Anna told me to open the window. The next one. Tom said come at 8. Imperative. So بدها تصير عندي Tom told me to come at 8. كل الجمل اللي بتكون عندي imperative we have to put to before the imperative verb, then we complete the sentence as usual. هذه كلياتها the same way منحلهم بنفس الطريقة سهلة وبسيطة ودايركت. خلينا ننتقل للإكسرسايز اللي بعده. عندي هون change into reported speech. هون في عندي بعض الجمل بصيغة questions وإحنا حكينا عنا two types of questions اللي هي yes no questions كيف بدي أنا أحولها ل reported speech وعندي الجمل الثانية اللي هي بتبدأ ب WH questions كيف أنا بدي أحولها كمان ل reported speech. Let's look at the first one. Mandy asked are the boys reading the book. لاحظوا إحنا هون الquestion بيبدأ ب are. So أنا عندي هون عندي الانسر should be yes no question. So أنا عندي هون الإجابة بدها تكون Mandy asked me if the boys. بما إنه أنا عندي هون present continuous so we change the sentence into past continuous. If the boys were reading the book. بما إنه أنا عندي yes no question so أنا هون بدي أحط ال F زي ما حكينا أثناء الشرح وبشوف التايم تاع الجملة وبحول حسب اللي أخذناه بالشرح. present continuous بنحولها ل past continuous. The second one. Jason asked who gave you the laptop. لاحظوا عندي أنا WH question so أنا هون بده يكون في عندي اختلاف بسيط في ترتيب الجملة. Jason asked who بدها تنزل مثل ما هي. السنتنس الأصلية موجودة عندي بالsimple past so simple past will be changed into past perfect. عندي who had given me the laptop. اوكي لأنه الكلام هنا موجه إلي so بده يصير بعد verb 3 اللي هو given عندي الobject me. Number 3. Robert said is Tim leaving on Friday. عندي هون yes no question عندي إياها
present continuous. So بدنا نستخدم ال F كسؤال وبدنا نستخدم ال past continuous. الجملة بدها تصير Robert asked me if Tim was leaving on Friday. Next عندي number 5. Jennifer asked where did you play football today. لاحظوا أنا عندي هنا WH question عندي simple past إذن بدها تصير past perfect بتصير Jennifer asked me where I had played football that day. Today بدها تصير that day. Next, Nancy asked why did not Nick go to New York last summer. بدها تصير عندي هون simple past إذا أنا عندي past perfect وعندي negative. Nancy asked me why Nick had not gone to New York last summer. وكلياتهم نمشي على نفس مبدأ الشرح تاسع. أهم شيء أكون عارفة الصيغة الأساسية للسنتنس بأي زمن إيش الفعل المستخدم وعلى أساس الشرح أحولها للزمن المطلوب. رح ننتقل للورك بوك نشوف برضو نفس الإشي. We have the same types of questions on the workbook page 24. عندي exercise B. Complete the sentences in reported speech. Note the change of a pronoun in some sentences. عندي the first one. She said go upstairs. مثل ما احنا ملاحظين عندي imperative sentence مثل ما أخذنا before. We have to say she told me to go upstairs. Close the door behind you. He told me. He told me to close the door behind me. Okay? Don't be late. He advised us. He advised us to not be late. زي ما احنا أخذنا بالنفي. Next. Stop staring at me, she said. She told him to stop staring at her. إذا أنا عندي بالimperative sentences we have to put to, then the infinitive form of the verb and complete the sentence according to the main sentence. هيك عندي أنا نفس النماذج اللي أخذناها في student book. ننتقل to another exercise. We will take the first 3 in exercise D. Complete the sentences in reported speech. The first one, what's the time? He asked. لاحظوا WH question. So when we reported this sentence, it will be he wanted to know what the time was. Number 2, when will we meet again? She asked me. نفس الشيء WH question. She asked me when we would meet again. عندي الويل خليناها would لأنه simple. Present بدها تصير simple past. The last one in this exercise, are you crazy? She asked him. Yes, no question. She asked him if he was crazy. إذا قاعدين عم نتكلم عن singular subject أنت، وإذا عم نتكلم إحنا هنا بصيغة الجمع طبعا بدنا نحط لها where، لكن بدنا ننتبه إنه أنا عندي هون yes no question so I will start with F. راح أصور بعض الموديل answers للquestions المهمين ننقلهم على الكتاب ونراجع القاعدة. سهلة وبسيطة لكن بدنا نكون عارفين changes that we have to do when we report the main sentence. إن شاء الله بشوفكم على خير. Take care of yourselves.